இப்ப பைப்லைன் ஜாப்ஸ்ல என்னென்ன டிஃபரன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம்ன்ற வில் சி எஸ் சாம்பிள் லைக் சாம்பிள் ஆன்ஸ் ஆனோட வில் சி எவ்ரிதிங் ஓகேவா I'll go to here. Hmm. So, ஓகேவா ஜஸ்ட் கிவிங் இட் ரெண்டு ஸ்கிரிப்ட்ல டைரக்டா நம்ம பைப்லைன்குள்ள போயிடலாம் ஸோ விஎஸ் கோட் வழியா நம்ம லைக் ஜென்கின்ஸ் ஃபைல் எழுதிட்டு வில் பேஸ்ட் ஹியர் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அட்ரஸ் புக்கே இருக்குல்ல வி ட்ரை டு கிரியேட் a ஜார் ஃபைல் இன் ஸ்டேஜ் பேசிஸ் நம்மளோட கிட்டப்ல வந்து அந்த அட்ரஸ் புக்கோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஐ வாண்ட் டு காப்பி திஸ் கோட் காப்பி பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகே காப்பி பண்ணிக்கிட்டு I'll go in here இங்க நான் சின்டாக்ஸ் ஓபன் பண்ணிக்கிறேன் லைக் இட் இஸ் ஹெல்ப் அஸ் டு லைக் கிரியேட் கோட் பை இந்த ஸ்கிரீன் கான்ட் ஆடா ஓகே வண்டர்ஃபுல் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கிட் செக் அவுட் பண்ண போறோம் ஸோ வி ஹவ் டு சூஸ் செக் அவுட் ஃப்ரம் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் ஸோ இதை கொடுக்குறேன் எங்க இருந்து பண்ண போறேன் நான் கிட்ல இருந்து பண்ண போறேன் என்னோட ரெபாசிட்டரி இதுதான் கிரெடென்ஷியல் எதுவும் இல்லை ஸோ ஆல்சோ இட் இஸ் ஏ மாஸ்டர் பிரான்ச் மாஸ்டர் பிரான்ச் சாரி யா ஆல்சோ இது வந்து மாஸ்டர் பிரான்ச் ஸோ அதனால ஐம் ஜஸ்ட் ஜெனரேட்டிங் எ ஸ்கிரிப்ட் அது கொடுத்துச்சு என்ன பண்ணணும் லைக் இஃப் யூ வாண்ட் டு லைக் செக் அவுட் கோட்னா இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி கிவ் ரைட் ஸோ ஐ காப்பி தட் கோட் அண்ட் கோ டு மை விஎஸ் கோட் ஸோ இங்க நான் ஐம் யூசிங் ஸ்டில் ஏஜென்ட் நீ நேற்று நம்ம பார்த்தோம்ல லைக் ஸ்ட்ரக்சர் லைக் பைப்லைன் இருக்கணும் தென் ஏஜென்ட் இருக்கணும் தென் ஸ்டேஜஸ் இருக்கணும் லைக் தீஸ் ஆர் த த்ரீ டிஃபால்ட் திங்ஸ் தட் யூ ஷுட் ஹேவ் இந்த ஸ்டேஜஸ்குள்ள சப் ஸ்டேஜஸ் ஒரு பைப்லைனுக்குள்ள லைக் வாட் ஆர் த அதர் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வுட் பி நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செக் அவுட் கிட் செக் அவுட் பண்றதுனால யூ ஜஸ்ட் கிவ் கிட் ஐஃபன் செக் அவுட் கொடுத்துட்டு இங்க என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இப்ப இந்த கிட் செக் அவுட்ல என்ன பண்ண போறோம்னா வி காப்பிட் ஃப்ரம் த சின்டாக்ஸ் ஜெனரேட்டர் ரைட் இந்த கோடை வந்து நீ செக் அவுட் பண்ணுனா இட் வில் க்ளோன் த கோட் டு வர் ரெப்போ நம்மளோட ஒர்க் ஸ்பேஸ்க்கு வந்து இந்த கோடு வந்து க்ளோன் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுக்கும் ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் பேஸ்டிங் இட் ஐ டென்ட் டூ எனி திங் ஸோ அப்படியே பேஸ்ட் பண்றேன் தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பில்ட் பண்றோம்னா வி ஹவ் டு யூஸ் எம்பிஎம் கமெண்ட் ரைட் ஸோ ஸ்டெப்ஸ்குள்ள எஸ்ஹெச்எஸ் எம்விஎன் பில்ட் பில்ட் பண்றோம் தென் இஃப் யூ வாண்ட் டு லைக் டெஸ்ட் பிஃபோர் டெஸ்ட் பண்றீங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் டெஸ்ட் எம்விஎம் டெஸ்ட் தென் பில்ட் ஸ்டேஜ்ல வந்து யூ கேன் யூஸ் பேக்கேஜ் ஸோ நம்ம இங்க மேவன் யூஸ் பண்றோம் ஸோ பிஃபோர் தட் வில் கான்ஃபிகர் மேவன் இன் டு அவர் இங்க இருக்கட்டும் ஸோ I'll டேக் இயர் ரைட் I'll go here manage Jenkins டூல்ஸ்ல yeah I'll add Maven it gives home
install பண்ணிட்டா let goes to our pipeline and we paste the script. Make sure எந்த errors இல்லைன்ட்டு பார்த்துக்கோங்க. Copy, paste it, save it. Also before that, நம்ம அந்த pipeline view ஓட plugins add பண்ணிக்கலாம். Available pipeline stage view. Let it install. Yeah, install ஆயிடுச்சு. Then I'm going to build now. ஏன் build now மேபி டூல்ஸ் இல்லைன்ட்டு it show I believe. ப்ரோ கிட் இன்ஸ்டால் பண்ணேன் நேத்து. Okay, correct. Also it asks me Maven package. ஒரு second, git இருக்காது. I'll install git too. புரியலடா அது. Let it read out. git install ஆயிடுச்சு. Also I'll take this. நான் இந்த கோட் எடுத்துக்கிறேன். So waiting for the configuration. Let me try to build now. Checkout ஆயிடுச்சு. இப்போ it's showing error. See, Maven கமெண்ட் ஒர்க் ஆகலன்னு காட்டுது. பட் நேத்து நம்ம வந்து டூல்ஸ்ல இன்ஸ்டால் பண்ண உடனே இட் ஷோஸ் ரைட் மேவன் இருக்குன்னு சொல்லி காட்டுதுல. பட் இப்ப எரர் காட்டுது. ஏன்னா ஹவ் டு someone say something? I'll mute. Okay. I'll mute. Okay. Thank you. ஸோ நம்ம நேத்து லைக் ஃப்ரீ ஸ்டைல பார்க்கும்போது வி யூஸ் அந்த டூல்ஸ் வச்சு நம்ம டைரக்ட்லா லைக் விட்ரன். பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா இட் சேஸ் மேவன் வாஸ் நாட் ஃபவுண்ட்னு வருதுல்ல. ஸோ வாட் வி டூ ரைட், வி ஹவ் டு டிக்ளரேட்டிவ்லி கிவ் த டூல்ஸ். டூல்ஸோட இது நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ அது எப்படி கொடுக்கணும்னா கோ கான்ஃபிகர் அட்வான்ஸ் பைப்லைன் சின்டெக்ஸே எடுத்துக்கோங்க. So go to declarative directive generator. You have option called tools. Tools கொடுங்க. என்ன டூல்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ண போறோம். ஸோ வி வாண்ட் டு நம்ம மேவன் ஏற்கனவே கொடுத்ததுனால யூ ஹவ் டு கிவ் மேவன் தென் ஜஸ்ட் டிக்ளரேட்டிவ் ஜென்ரேட் கொடுத்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் ஏ ஒன் கோட். ஸோ அந்த கோடை அழகா காப்பி பண்ணிக்கோங்க. பிஃபோர் த ஏஜென்ட் ரைட் லைக் யூ ஹவ் டு புட் இட் ஸோ டிக்ளரேட்டிவ் ஸ்டேஜஸ்க்கு முன்னாடியே நம்ம டூல்ஸ் வந்து இந்த டூல்ல வந்து மேவனை யூஸ் பண்ணி நம்ம சொல்றோம். ஸோ இப்போ இந்த கோடை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். தென் கோயிங் டு மை பைப்லைன் அண்ட் சேவிங் இயர் அப்ளை. இஃப் ஐ கிவ் பில்ட் நவ் சி இப்போ ரன் ஆகுதா இந்த டூல்ஸ். நம்ம இப்ப டிஃப்ரெண்ட் எந்தெந்த டூல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம்னு நேற்று யாரோ கேட்டிருந்தாங்க.
ஆஹ் எப்படி நம்ம அந்த ஜென்கின்ஸ் ஃபைல்ல கால் பண்றதுன்னா லைக் பேஸ்ட் ஆன் டூல்ஸ்ல நீங்க என்ன கான்ஃபிகர் பண்றீங்களோ இட் வில் ஒர்க் லைக் தட் ஓகேவா. சி இப்போ பாத்தீங்கன்னா இட் டவுன்லோடிங் த டெஸ்ட் டவுன்லோடிங் த டிபெண்டன்சி ஃப்ரம் இன்டர்நெட் அண்ட் டூயிங் எ டெஸ்ட் பண்ணது தென் டெஸ்ட் கேஸ்ல அதெல்லாம் நோ டெஸ்ட் ரன் கொடுக்க வருது. தென் இட் பேக்கேஜிங் த code to a jar. See, it got finished. Then it saved the file in this particular var. Okay, வா இப்போ நம்ம டார்கெட்ல போனோம்னா கான்ஃபிகர் கான்ஃபிகர் இல்ல ஈஸி ட்ரை. ஓகே ஓகே நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டோம். நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருந்தோம் லைக் லாக்ஸ் ரொம்ப அக்யூமுலேட் ஆனா நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் பில்டை வந்து டிஸ்கார்ட் பண்ணுவோம்ல. லைக் இன்கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு write it in a Jenkins file நம்ம எழுதணும்னா how we can do that. So just go to declarative snippet generator and use options பாருங்க பில் டிஸ்கார்டர் இருக்குல்ல யூ ஜஸ்ட் கிளிக் தட் ஆப்ஷன் டிஸ்கார்ட் ஓல்ட் பில்ஸ். ஸோ அந்த ஆப்ஷன் நம்ம பார்த்தோம்ல லைக் ப்ரீவியஸ் நம்ம பைப்லைன் கான்ஃபிகர் பண்ணும்போது வில் ஹேவ் ரைட். ஸோ ஐம் கீப்பிங் 30 days டு கீப் பில்ட். எத்தனை பில்ட் ஒரு மேக்ஸிமம் நான் கீப் பண்றேன்னா ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கீப் டூ திங்ஸ். தென் ஐ எம் ஜென்ரேட்டிங் எசி ஆப்ஷன்ஸ்னு ஒரு பார்ட் பிளாக் நம்மளுக்கு ஈஸியா ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துருச்சு. ஸோ காப்பி தட், கோ டு அவர் கோட் before agent you have to put here. இப்ப இந்த பைப்ல நான் ரன் பண்றேன். யூ கேன் see a difference. நம்மளோட பைப்லைன் ஐம் கோயிங் into configure. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்கார்ட் ஓல்ட் பில் வந்து எனேபிள் ஆகல ரைட். இப்போ ஐம் புட்டிங் திஸ் நியூ கோட் இயர். நியூ கோட் கொடுத்துட்டு ஐ எம் அப்ளைங் அண்ட் ரன்னிங் திஸ் பில்ட். It's running. I'll give one more build. Also, I'll give one more build. ஓகேவா. கொடுத்துட்டேன். இத்தனை லைக் ஐ கிவ் 4 bills ரைட், 1 2 3 4 bills கொடுத்துட்டேன். if I refresh page right, see like we ask you to keep only 2 bills, other bill were discarded. இப்போ நம்ம கான்ஃபிகர் போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். சி நம்ம ஜென்கின்ஸ் ஃபைல் கோடா எழுதுனது லைக் யூஐல யூ காட் இட். சி நம்மளோட we can able to see here. இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி செலக்டட் த டிஸ்கார்ட் ஓல்ட் பில்ஸ். எத்தனை பில்ஸ் நம்ம என்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்தோமோ வி காட். ஸோ இதே போல ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இதுல இன்னொரு லைக் பேராமெட்ரிக்ஸ் ஜாப்னா என்ன லைக் வில் பி யூசிங் சேம் திங். லைக் இதே ப்ராஜெக்ட் வச்சுட்டு வில் சி சம் லைக் ஆன்சர் லைக் வாட் ஆர் தோஸ். அதே போல we have one more thing, என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ்னு ஒன்னு இருக்கு. லைக் நம்ம எப்படி ஒரு வேரியபிள்ஸ் டிக்ளேர் பண்றோம் லைக் ரெண்டு டைப் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் இருக்கு. பில்ட்-இன் வேரியபிள், சாரி சாரி பில்ட்-இன் வேரியபிள்ஸ் இருக்கு. தென் நம்மளோட ஓன் டிஃபைன் வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணலாம். லைக் ஸோ டு டிக்ளேர் யுவர் வேரியபிள்னா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஜஸ்ட் யூ ஹவ் டு கிவ் டூல்ஸ் பிஃபோர் ரைட். ஸோ யூ ஹவ் டு ரைட் என்விரான்மெண்ட். ஸோ எந்த வேரியபிள் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ இஃப் ஐ வாண்ட் டு ஏஜ், நான் இந்த ஏஜ் வந்து நான் யூஸ் சப்போஸ் ஏஜ் ஆர் பில்டுன்னு ஏதோ ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ
build equal to 10 suppose கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோ. If I want to use it in particular stages, so I can use it. So sh, this is build. So on the variable நம்ம எப்படி கால் பண்றோம்னா we have to use நம்ம லினக்ஸ்ல எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் like same thing, but we have to use here as env dot அந்த variable name யூஸ் பண்ண போறோம். Like variable name would be build. Build கொடுத்து we can call this variable name. So if I give it, so it is building. It take a maybe what I did. Sorry, I didn't use anything. Okay. I didn't echo itself. அதனால வரல. Excuse I still once. டாட் இஎன்வி யூஸ் பண்ணும்போது டாலர் யூஸ் பண்ணுங்களா? ஆமா டாலர் யூஸ் பண்ணணும். எதர் டாலர் ஆர் இஎன்வி தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஆமா either டாலர் இல்ல என்வர நம்ம வேரியபிளா நம்ம இங்க டிக்ளேர் பண்றோம்ல, so that it asking to we have to use. Maybe இங்க டிஃபைன் பண்ணணுமான்னு தெரியல. Will do. I'll define and we'll see. Yeah, not sure why. For a second, we don't want to waste time. I'll take it here. Why is I not at? For a second, we'll see what why it's saying bad substitution error. Or direct, maybe I'm டாலர் using. எடுத்துட்டு இஎன்வி மட்டும் கொடுத்தா வரும். இல்ல 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 ஏன் சொல்லுதுன்னா இட்ஸ் லைக் இஎன்வி பில் நம்பர். இந்த பில் நம்பர் பாத்தீங்கன்னா டிஃபால்ட் வேல்யூ டிஃபால்ட் வேரியபிள் மேபி இட்ஸ் டேக்கிங். அதனால இது இட்ஸ் டேக்கிங் சம்திங் தெரியல. வில் சி இட் லைக் இட் ஃபிக்ஸிங் ஃபார் மீ. I have to use okay. So we have to use uppercase. So direct after use பண்ணிக்கலாம். No need. Okay. So correct. Thank you. So we'll follow the same here. It asked me to use direct build version, and I will be calling directly build. We'll run this. For a second. சிங்கிள் கோர்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணல. ஒரு
சிங்கிள் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேனே. இல்ல அங்க அந்த வேரியபிள கொடுத்தீங்க. ஓகே 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 ஓகே. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஸோ காலிங் ஆல்சோ ரைட், இங்க க்ளோஸ் தானே பண்றாங்க. ஓகே கரெக்ட். பைப்லைன் கான்ஃபிகர், ஐம் சேவிங். Yeah, it's running. But we usually use ENV. நம்மளோட வேரியபிள் நம்ம யூஸ் பண்றதுனால we use ENV. Let me try with ENV. ENV கொடுத்தா if I getting output or not, we'll see. So I'll use okay. I'll build it. ENV எடுத்துக்கல. Maybe taking shell scriptனால it's not taking ENV. Okay. So fine. So இல்ல we இஎன்இ can எடுக்கும். ignore. இஎன்இ கொடுத்தா டாலர் கொடுக்காது. இல்ல இல்ல. Like default ஓட அதோட ENV-யோட like if I want to call out ENV-னா we have to like அவரோட environment variables call பண்ணோம்னா we have to give ENV தான் கொடுக்கணும். I'm not sure why it's not taking here. Sure, we'll see. Like going forward, we'll see what it can do. Okay. இஎன்வி கொடுக்கும்போது அந்த டாலர் கொடுக்காம இஎன்வி டாட் அந்த வேரியபிள் நேம் கொடுத்தினாக்கா அது ஓகே. சரி ஓகே, அதுவும் ட்ரை பண்ணுவோம். வில் ட்ரை இட். கான்ஃபிகர். ஸோ நீங்க இந்த டாலர் கொடுக்க வேணான்றீங்க கரெக்டா? பிரேசஸ் கூட கொடுக்காம வேண்டான்றீங்க இஎன்வி கரெக்ட்? டாட் ஆமா. ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் இட் வில் ஒர்க். லெட் சி. ஏன்னா இது இன்னும் அந்த டபுள் கோட்ஸ் இருக்கிறதுனால இட் வில் டேக் பிரிண்ட். அப்படியே டைரக்டா பிரிண்ட் ஆகும் தான் நினைக்கிறேன் நான். Let it run. Okay, it's success. We'll see the output. See, அது அப்படியே பிரிண்ட் ஆயிருக்கு பாத்தீங்களா? திஸ் இஸ் பில்ட் ENV டாட் பில்ட் வெர்ஷன் அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்கா பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ we have to use that. But why not? It throwing error. I don't know. We'll see. So I'll keep it. I'll save it. So we'll go next options நம்ம பார்ப்போம். We don't want to waste time on single small things. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்கின்ஸ் வித் பேராமீட்டரைஸ்டு. ஒரு பேராமீட்டர் ஜாப்னா எத்தனை டிஃபால்ட் சாய்ஸஸ் இருக்கும்ல, லைக் அது எப்படி நம்ம பண்ண போறோம்? லைக் இஃப் வி கோ டு கான்ஃபிகர் ரைட், we could see இங்க parameterized இருக்கும் பாருங்க somewhere. I do not know project. Yeah, this project is parameterized கத்தல. Like boolean என்ன, choice என்ன, multi-line string, password parameter, run parameter string, different types of like runtime like it will get a user input dynamically from the user, and based on that Jenkins வந்து file run ஆகும். So we'll go to our pipeline syntax போங்க. We want declarative directive generator. Select parameterized here. Sorry. So I'm using a string or string or just I'm not using a complicated use. Normal a string parameter is. I'm naming that as DevOps kudukra. Default value I'm giving. In case of user in the value may kudukalana, it will take Jenkins as a default value. So now DevOps kudutட்டு I'm generating this parameterized value. Then copying it to my code. So same like that. After tools,
paste your value, paste your values and copy that. இதை எப்படி நம்ம லைக் இதை யூஸ் பண்ணணும்னா லைக் டிஃபால்ட் வேல்யூ நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா you have to use with SSH same echo to this is harms value ன்னு வச்சுக்கோங்க. I'm getting it right. So how I want to use it, right? So I want to use dollar forms dot என்ன நேம் நம்ம நேம் கொடுத்தது வந்து DevOps. So DevOps கொடுத்தோன்னே this is a way you have to call your parameterized job. இது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்றோன்ட்டு I'll tell you. So I'm changing here. Save and apply. Fill now. First time நீங்க parameters job பண்ணனும் you have to do build now. Build now கொடுத்த அப்புறம் தான் you can able to use you can see a different option. I think use proper. கரெக்டா தான் இருக்கு. ப்ரோ சிங்கிள் கோட்ஸ் வெளியே வரணும். மாத்தி கொடுத்துட்டேன். தேங்க்யூ. ஸோ இது நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணதா லைக் யூ கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் த எரர். நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல பேஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ ஓன்ட் ரைட் ஃபைல் ஆல் த டைம்ஸ். நீங்க ஜஸ்ட் மாடிஃபிகேஷன் தான் பண்ணீங்களே தவிர யூ ஓன்ட் ரைட் இட் ஃப்ரம் ஸ்கிராச். சி ஃபர்ஸ்ட் டைம் இட் மே பி காட் ஃபெயில்ட் பட் நம்ம வந்து கொடுத்தது இல்ல லைக் வி இன் அவர் இட் செல்ஃப் முன்னாடியே நம்ம சொன்னோம் யூஸ் பேராமீட்டர் ஜாப் ரைட். ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா வி குட் சி அன் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன் பில்ட் வித் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்காது பாத்தீங்களா. இப்போ ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் டிஃபால்ட் வேல்யூ நம்ம ஜென்கின்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். இஃப் ஐ கிவ் பில்ட் ரைட் சி இட் வாஸ் சக்சஸ். இப்போ நம்மளோட லாக்ஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா சி திஸ் params values DevOps நம்ம கொடுத்திருக்கிறதுனால it came. So dot name it value வரணுமே வேல்யூ வரல. Let's see why it didn't take the value. So it should take value but it's not taking value. Configure I'm running with English. So we'll skip other two stages next time. இதுவும் தப்புன்னுதா சப்ஸ்டியூஷன். Let it give. ஆரம் ஸ்பெல்லிங் எரர் இருக்கு, சின்டாக்ஸ் எரர் இருக்கு. Okay, PARAMS. எஸ். Why so much things? Configure. Why? க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன்.
customize it. அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க. It is not taking any different value. It is not taking any different value. Why? Okay. It take other, but it's showing. Okay. We'll see one more time. One more time, we'll see it. So, I'll fill with parameter. Jenkins say default value கொடுக்குறேன். Okay, இந்த double quotes இப்படி யூஸ் பண்ணணுமா? Okay. We used single quotes, right? Okay, okay. இப்ப பாத்தீங்கன்னா we could see, right? Difference நம்ம இங்க காட்டுது பாத்தீங்களா? Like it's showing a different value now. We'll try this. ஏன் இதை நான் சொல்றேன்னா ஐ ஹேட் இன்டர்வியூ கொஸ்டின். எனக்கு வந்து லைக் ஒன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனில பாத்தீங்கன்னா தே ஆஸ்க் திஸ் கொஸ்டின். என்ன கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா, ஜென்கின்ஸ் ஃபைல்ல யூ ஹவ் டு கெட் a வேல்யூ. ஒரு நீங்க டெராஃபார்ம் வழியா ஒரு ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் ஃபைலை கிரியேட் பண்ணணும். பட் கவுண்ட் வந்து யூ ஷுட் டைரக்ட்லி ஃபெச் ஃப்ரம் யூசர் வைல் ரன்னிங் இன் ஜென்கின்ஸ் ஃபைல். ஸோ ஒரு ஜென்கின்ஸ் ஃபைல் ரன் ஆகும்போது இப்போ யூசர் ஆஸ்கிங் டு பில்ட் 10 இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ண சொல்றாங்க. ஸோ த யூசர் ஹாவ் டு கிவ் 10 at the runtime கொடுக்கும்போது you should get a value from user and use that value in your Terraform file to create instance. So அதனால சொல்றேன், லைக் இப்போ நம்ம இங்க டிஃபால்ட்டா நம்ம ஒரு ஃபைல் கொடுக்குறோம்ல, I'm giving my name itself. இப்ப கொடுக்கும்போது இந்த இந்த வேல்யூ பாஸ் பண்றது, ஐ கேன் பாஸ் இட் டு மை டெராஃபார்ம் கோட். டெராஃபார்ம் கோட்ல இருந்து இட் வில் we can make it to create 10 instance. So that is the use case of this. அது மட்டும்னா இல்ல, we have so much things to do. I'll show you one by one and parameterizedly. Yeah. See, இப்ப பாத்தீங்கன்னா it says, right, this is params value promote. Uh, it was asked in one of the product based company. I didn't get the company name ஞாபகம் இல்ல. Uh, என்ன கேட்டாங்கன்னா, I said before, right, என்கிட்ட டெராஃபார்ம் கோட் இருக்கு. அந்த கோட் வழியா we have to create a 10 instance, 10 instance கிரியேட் பண்ணணும். பட் இன் கேஸ் யூசர் வாண்ட்ஸ் டு மாடிஃபை தட், எனக்கு 10 வேணாம், எனக்கு 15 இல்ல 100 இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும். பட் நான் ப்ரொவைட் பண்றது பாத்தீங்கன்னா டைனமிக்ல ஜென்கின்ஸ் ஃபைல ரன் பண்ணும்போதுனா வி கேன் யூஸ் த சேம் ஃபார், ரைட். இங்க நம்ம யூஸ் பண்றோம்ல லைக் பேராமீட்டர்ஸ்ல you can put it as default values as 10 and saving it to a particular variable. In case user decided to change that, right, you can call this in the variable வந்து you can call it in your Terraform file, or you can pass this as a what you say argument. நீங்க Terraform code ரன் பண்ணும்போது
அவுட்புட் வார்ஸோ இல்ல லைக் வேரியபிள்ஸ் ஃபைல பாஸ் பண்ணும்போது யூ கேன் பாஸ் திஸ் வேல்யூ இன்டு டெராஃபார்ம் கோட் டு கிரியேட் நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸ். நம்ம டெராஃபார்ம் படிக்கும்போது I'll show you that too. ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் ஒன். அதர் அதர் ஆப்ஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஐ ஹாவ் என்னோட கிட்டப் ரெப்போ இருக்கு. I'll show you one code. Yeah. So in the repository, it's my main one. For our creation of not this. Let's see. One. Not this one. Yeah. இங்க பாத்தீங்கன்னா I used a different parameters. லைக் நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் பார்க்கும்போது I'll show you. பட் இங்க நான் ஜஸ்ட் ஐம் கிவிங் a overview. ஓகேவா? இங்க நான் பாத்தீங்கன்னா பேராமீட்டர் சாய்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். லைக் வாட் இஸ் சாய்ஸ்ன்ற பேராமீட்டர். சாய்ஸ்னாவே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சாய்ஸ் இருக்கும்ல. லைக் சாய்ஸ், நேம், நேம் கொடுத்துட்டு ஆக்ஷன், அப்புறம் இன்னொரு சாய்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பில்ட் அண்ட் டிப்ளாய், டிஸ்கிரிப்ஷன், சூஸ் அண்ட் டிப்ளாய். வாட் இட் மீன்னா இப்ப இங்க நான் இங்க கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. வென் எக்ஸ்பிரஷன் பேரம்ஸ் டாட் ஆக்ஷன் ஈக்குவல் டு பில்ட். பில்டா இருந்தா நான் பேராமீட்டர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்கும். வாட் யூ சே, இது ரன் தெரியல. லைக் ஐ ட்ரை டு கிரியேட் ஏர் இட் செல்ஃப். ஓகே, எங்கேயும் நம்ம ஓகே பண்ணலாம். நோ இஷ்யூஸ். பைப்லைன் சின்டாக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். I'll go to pipeline snippet generator. Sorry, declarative generator. Parameters. I want to use choice. Choice ஓட நேம் I'm just giving டெஸ்ட் கொடுக்குறேன். என்னென்ன சாய்ஸ்னா பில்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஓகே, பில்டுன்னு ஒன்னு இருக்கு. தென் நம்ம கிட்ட 3 ஸ்டேஜஸ் இருக்குல்ல. I'll take get, build and test. ஓகேவா? I'm taking these 3 choices. I don't want to give anything, so I'm just generating. So இந்த வேல்யூ நான் ஜெனரேட் பண்ணிட்டேன். I'm changing this to year. இங்க நான் சேஞ்ச் பண்றேன். இந்த சாய்ஸ் என்ன? இந்த சாய்ஸோட மீன்னா இப்ப if I choose gitனா only the git stage, இந்த ஸ்டேஜ் மட்டும் ரன் ஆகும் சொல்லி நம்ம சொல்ல போறோம். if I choose buildனா build ஸ்டேஜ் மட்டும் ரன் ஆகு. if I choose testனா இந்த டெஸ்ட் ஸ்டேஜ் மட்டும் ரன் ஆகும். அது நம்ம எப்படி இத நம்ம இதுல பண்ண போறோம்னா we use லைக் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணிருப்போம்ல, லைக் கண்டிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ சிமிலர்லி வில் பி யூசிங் தட். ஸோ ஒன்ஸ் அந்த ஸ்டேஜ்குள்ள வென் அவர் எக்ஸ்பிரஷன், இதை யூ ஹாவ் டு காப்பி திஸ். ஸோ ஆஃப்டர் யுவர் கிட் ஸ்டெக் அவுட் யூ ஹாவ் டு பேஸ்ட் திஸ். வென் யுவர் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார்ம்ஸ் டாட் ஆக்ஷன் இல்ல, ஃபார்ம் டாட் டெஸ்ட். இங்க நம்ம டெஸ்ட் தானே கால் பண்றோம். ஸோ ஃபார்ம்ஸ் டாட் டெஸ்ட் ஈக்குவல் டு என்னது இது git. So will be using git. So I'm giving git. So similarly you have to use a different stages. என்னென்ன choices உங்களுக்கு தேவைப்படுற choices you can use it. So the next would be test. இது test stageனால I'm using test. Then build stage. So here I used to capital B, right? So I'm using build. இதோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா இப்ப I'll run it and you can see it. No error. I'm saving.
See, first time it won't, it will take the default one. So just first time you can ignore it. Second time, when it, இப்ப நம்ம build with parameters நான் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். See, கெட் இருக்கு பில்ட் இருக்கு 3 சாய்ஸஸ் இருக்குல்ல. லைக் வாட் எவர் வி ஸ்பெசிஃபை. இதை எப்படி பண்ணுவோம்னா நாங்க இஃப் யூ ஹேவ் அ சிங்கிள் பைப்லைன் போத் சிஐ அண்ட் சிடிக்கு ரெண்டுமே சிங்கிள் பைப்லைனா இருந்தா சிஐக்கு ஒரு பில்ட் வித் லைக் வி வில் டூ வித் பில்ட் வித் பேராமீட்டர்ஸ்னா சிஐக்கு வந்து ஒரு பில்டும் அப்புறம் சிடி டெப்ளாய்க்கு ஒரு பில்டு இருக்கும். ஸோ இங்க கெட் பில்டு டெஸ்ட் இருக்குல்ல. ஸோ இயர் நாங்க யூஸ் பண்றது வெறும் பில்டுக்கு ஒரு பேராமீட்டர் இருக்கும். அப் டில் லைக் டாக்கர் ஸ்டேஜஸ் லைக் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜஸ் இருக்கும். We'll put it one and we'll run it. Okay, if I give build now, na, only see the first one only it will take. It will running later. See, only the first thing only it will run. If I give, it's still running. Alright. Yeah. If I go again, right? If I go build, right? See, the second பாத்தீங்கன்னா build மட்டும் ரன் ஆகுது பாத்தீங்களா. skip பாத்தீங்களா, you can see, right? Skipped due to when conditional is something. So I didn't write it in a proper way. Maybe, yeah. Seeing I give build checkoutல build கொடுத்துட்டேன். Sorry, you have to give git testல test. இங்க வந்து build கொடுக்கணும். Sorry, I messed up the code. If I'm copying here now, I'll go pipeline configure. So இப்ப build with parameters கொடுக்குறேன். Only did I do any wrong? Nothing. Okay. See, if I go console output 23 வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இது மட்டும் தான் ரன் ஆகும். லைக் கிட் மட்டும் தான் ரன் ஆகும். ஸோ டெஸ்ட் அண்ட் பில்ட் ஸ்கிப் டியூ டு வென் கண்டிஷனல். கண்டிஷனல்னால இது வந்து ஸ்கிப் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி இட் ஷோயிங். ஸோ இஃப் ஐ டூ another ரைட், எனக்கு தெரிஞ்சு இது ரெண்டு ரன் ஆகாது. வில் சி பில்ட் only the current ஒர்க் ஸ்பேஸ்ல என்ன கோட் இருக்கோ அது மட்டும் ரன் ஆகும். இஃப் ஐ கோ டு திஸ் பர்டிகுலர் பில்டுனா யூ கேன் see the console output. செக் அவுட் ஸ்கிப் ஆயிடுச்சு, டெஸ்ட் ஸ்கிப் ஆயிடுச்சு. ஒன்லி தட் MVN பேக்கேஜ் இஸ் ரெடி, ரன் ஆகுது. ஸோ தென் ஒன் மோர் திங் would be டெஸ்ட், ரைட்? If I see give test, only the test is running. Like others were skipped. Only test மட்டும் தான் ரன் ஆகும். ஏன் இந்த டிக்ளரேட்டிவ் டூல் இன்ஸ்டால் மட்டும் எல்லாத்துலயும் ரன் ஆகுதுன்னா இட் இஸ் காமன். ஸோ நம்ம ஜென்கின்ஸ் ஃபைல் மேல கொடுத்துட்டு இருக்கோம், ரைட்? So it is a common, so it will, these things will run automatically without any conditions கொடுத்தாலும், like condition கொடுக்கலாலும் these things will run. இப்ப நம்ம இந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஒன்னுத்துக்கு தான் யூஸ் பண்ணோம்னா we can group it. So இப்ப பில்டு மட்டும் கொடுக்கணும்னா எனக்கு ஐ கேன் கிவ் பில்டு எல்லாமே கொடுத்தோம்னா பில்டு நான் செலக்ட் பண்ணும்போது இந்த 4 ஸ்டேஜஸ் சேர்த்து ரன் பண்றது கூட we can give. So இப்ப I want to use பில்டு நான் கொடுக்க போறேன்னா I can keep it here build. ஸோ டெஸ்ட் வேணா லைக் செக் அவுட் அண்ட் பில்டு மட்டும் நீ ரன் ஆகு சொல்லி நம்ம கொடுக்குறோம்னா we can give that to இப்ப நான் பில்டு கொடுக்குறேன்னா நம்ம 2 ஸ்டேஜஸ் வந்து எனேபிள் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ கிட் செக் அவுட் நடக்கும், தென் பேக்கேஜ் பண்ண நடக்கும். ஸோ கிட் செக் அவுட் நடந்துருச்சு, இட்ஸ் ட்ரைங் டு டூ பேக்கேஜ் வந்து பண்ணுது. ஸோ திஸ் இஸ் யூஸ் கேஸ் ஆஃப் தட். இதுல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸா இருக்கு. சம்டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எஸ்ஆர்னோ இருக்குல்ல, அந்த எஸ்ஆர்னோ எப்ப கொடுப்போம்னா இமெயில் அப்ரூவல்ஸ் நம்ம கொடுப்போம். சப்போஸ் இஃப் வி ஆர் டூயிங் அன் ஆட்டோமேட்டட் அப்ரூவல், ரைட்? தட் டைம் வாட் வி டூ, ரைட்? பேராமீட்டரைஸ்ட்லயே I'll give parameteristலயே I don't want this, so I'm just removing it. So இங்க பூலியன் இருக்கு, பூலியன் கொடுத்துட்டு வேல்யூ I'm just giving approval நான் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன்.
approval கொடுத்துட்டு yes boolean instance true or false, right? So approval yes or no description just I'm giving yes no, to get approval கொடுத்துறேன். Okay, approval கொடுத்துட்டு I'm just generating. So இந்த ஸ்டேஜஸ்ல நான் பேக்கேஜ் பண்ணும்போது I need approval. So I have to paste it here. நான் என்ன சொல்றேன் boolean param description get approval name approval. இங்க வந்து நம்ம செக் பண்ணலாம் when expression பில்லுல கொடுக்கும்போது when expression form dot approval where is form dot approval equal to true நினைக்கிறேன். டிஃபால்ட் எஸ் கொடுத்தா ட்ரூ நினைக்கிறேன். ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸா எடுத்துக்கோ. வில் ட்ரை திஸ். I will remove this the old one. Maybe we don't want to get error. So before that okay. There I'll take it. I'll paste it here. Configure. Notepad plus plus. I'm saving coding here. So here டாகுல் I'm டாகுல் வருங்க. டாகுல் புரியல. டாகுல் சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணுவோம்ல நம்ம டாட் வச்சு டாகுல் டாகுல் சொல்லிட்டு அது டிக் பண்ற மாதிரி வரும். ஓகே. So தெரியல. இருங்க. We'll finish it and we'll see. We'll see. Okay. So I'm using this. Here I don't need anything. Let task கடைசியா git share GPT நம்ம fix பண்ண தான் சொல்றேன். I don't want this parameter code. I'll take close பண்ணிட்டேனா. Fix indent. Like code is not saying looking good, right? So I'm asking to indentation bill correct பண்ணி கொடுக்க சொல்றேன். So more readable. So I'm copying it. இப்போ change பண்றேன். The first will be like it will take from default value da. So I'll canceling it. So I have to build and cancel. Appada it will read the new things. Illana it won't take things. But when our console with yeah it went. So இப்போ build with parameters போறேன். அப்ரூவல் கொடுத்தா பில்ட் ஆகும். இல்லைன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்டில் அந்த கடைசி ஸ்டேஜ் ரன் ஆகாது. பில் நடக்காது. ஓன்லி சி பில்டு நடக்கல. பில்டு நடக்காம ஒன்லி நம்ம டெஸ்ட் மட்டும் ரன் இருக்கு. இப்போ நான் பில்டு வித் பேராமீட்டர்ஸ் கொடுக்குறேன். இப்போ அப்ரூவலை நான் கிளிக் பண்ணிட்டு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கண்டிஷனல் ட்ரூ தானே. ட்ரூ எடுத்துக்குதா வேல்யூஸ் எடுத்துக்குதா. இட் ஷுட் டேக் ரைட். கான்ஃபிகர் ட்ரூ வேலிக்கு அந்த கோட்ஸ் வரக்கூடாதுன்னு எனக்கு. ட்ரூ வேலி கோட்ஸ் ஸ்மால் லெட்டர் டி. எனக்கு தெரிஞ்சு கோட்ஸ் வரும் தான் நினைக்கிறேன். I will see. No, yes.
There is Pipeliine capital. பூலியன் வேல்யூ எடுத்துக்குது. இது எங்க எடுத்தது? எக்கோ பூலியன் டேம். சரி, நம்ம கொடுத்துட்டோம்ல. We'll மேல try இருக்கு and ட்ரூ see. குத்தா அங்க மேல இருக்கு. Right, எடுத்துக்கிச்சு. கரெக்ட். Thank you, Ram. See, this param values null எடுத்துக்குது. It's not taking value. See, still taking null. We'll see, we'll debug. So, capital 2 இல்லாம small 2 will give in a quotes. ஏன்னா நம்ம கோட்ஸ்ல தான் கொடுக்குறோம். மேபி சிங்கிள் கோட்ஸ். Build with parameters, approval. It's not taking. Why? Skip due to comment conditioner. So the action would be let it get. So maybe we are passing a different type. எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம ட்ரூல தான் ஏதோ like see it's asking something. Okay, கொடுக்கக்கூடாது. Okay. Okay, but taking different value, right? அதனால தான் நான் சொன்னேன். Okay. சரி, we'll get it that. We'll see இன்னொரு வாட்டி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிடுவோம். From configuring again. So I'll remove conditionல true remove பண்ணிடுறேன். So then applying. So spaces இதெல்லாம் remove பண்ணுமா? No spaces. Okay, space is correct. No issues. So I'll run again without approval கொடுக்காம run பண்றேன். It should stop at test. Yeah, it stopped at test. இப்போ நம்ம கன்சோல்குள்ள போய் பார்த்தாலும் அவுட்புட்ல பார்த்தா டன் ஸ்டேஜ் பில்ட் ஸ்கிப் டியூ டு when conditional is கொடுத்துருக்கு. கரெக்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் கரெக்ட். செகண்ட் திங் இஸ் if we give start and build, it should take. Yeah, எக்கோ வை எக்கோ எடுக்குதுன்னு தெரியல. வேல்யூ வந்து பட் பாத்தீங்கன்னா பாரம் ஸ்டார்ட் நல் டேக்கள் சொல்லும்போது வரும். இல்ல ஓகே அது ஓகே. ஆக்சுவலி டாலர் டெவாப்ஸோட வேல்யூ எடுக்குது. அந்த கோட்ல ஓ வந்து டெவாப்ஸ். டெவாப்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்களா, ஓகே ஓகே ஓகே. அதோட வேல்யூ தான். அதோட வேல்யூ எடுக்குது. ஓகே 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 ஓகே. இல்லை, நம்ம டெபாஸ் வேல்யூ கொடுக்கல. பேரம் ஸ்டார்ட் அப்ரூவல். ஓகே. சாரி இது எடுத்துக்குது. இது அது கீழே எடுத்துக்குது. இருக்கு. அது கீழே ஓகே இருக்கு பாருங்க. கீழே சாரி. இந்த கோட் எடுத்துக்குது. சாரி, ஐ டென்ட் see that. ஓகே. தேங்க்யூ. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம அப்ரூவல் பண்ணுவோம். இந்த அப்ரூவல் ஆக்ஷனை வந்து நாங்க போஸ்ட் லைக் எப்படி சொல்றதுன்னா, போஸ்ட் பில்ட் ஆக்ஷன்ஸ்ல வில் சென்ட் an email to the manager once he is இவர் வெரிஃபை பண்ணிட்டு எவ்ரிதிங் இஸ் குட்னா he will give approval. ஆர் இதை நம்ம அப்ரூவல் செட் பண்ணி once we get approval from them, then we will try to install it. ஓகேவா? தென் அதே போல we could இது பார்த்தோம், லைக் parameterized பார்த்தோம். Then there is one more thing called upstream and downstream jobs இருக்கு. ஸோ வாட் தோஸ் மீன்? upstream and downstream ஜாப்னா இப்போ ஒரே பைப்லைன்ல நம்ம ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஜாப்ஸ் எழுதுறோம். ரெண்டாவது
ஜாப் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு பைப்லைனை கால் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். லைக் த ஃபர்ஸ்ட் பைப்லைன் இஸ் மெயின் பைப்லைன். செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா செகண்டரி பைப்லைன். அந்த செகண்டரி பைப்லைன்ல எப்படி நம்ம அதை கால் பண்ணலான்ட்டு வில் சி தட் ஒன் மோர் டெமோ ஹியர். ஸோ I'll take a new item. Upstreamனு வச்சுக்கோங்களேன். Upstream demo. I'm just giving it. ஸோ இங்க நான் ஜஸ்ட் எதுவுமே கிரியேட் பண்ணல. ஐ வில் கிவ் இட் யூஸ் சிங்கிள் சாம்பிள் பைப்லைனை யூஸ் பண்றேன். த செகண்ட் ஸ்டேஜ் மட்டும் ஐ காப்பி. ஓகே, செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல மட்டும் வாட் ஐ டூ ரைட், ஐல் புட் திஸ் இஸ் மெயின் பைப்லைன் கொடுக்குறேன். இதுல எக்கோ வேர்ல்டு பதில் மேலோ திஸ் இஸ் மெயின் பைப்லைன் கொடுக்குறேன். இங்க பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஐ டேக் இட் ஆஸ் எ செகண்டரி பைப்லைன். செகண்டரி பைப்லைனா நான் கன்சிடர் பண்றேன். எக்கோ இதுல ஸ்டெப்ஸ்ல எழுதும்போது வாட் ஐ ஷுட் டூ ரைட், ஐ ஹவ் டு யூஸ் பில்ட் ஜாப். ஓகே, தென் கோலன். இங்க நான் செகண்டரி பைப்லைனோட நேம் கொடுக்கணும். ஸோ என்ன நேம்ல நான் கிரியேட் பண்ண போறேன்னா டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஹைஃபன் ஜாப்னு கிரியேட் பண்ண போறேன். ஸோ இது கிரியேட் பண்ணிட்டேன். ஐ காப்பி த நேம், சேவ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. சேவ் பண்ணிட்டு நான் இன்னொரு பைப்லைன் பிரைமரி பைப்லைன் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். லைக் ஐ வில் கிரியேட் ஏ செகண்டரி பைப்லைன் நவ். ஸோ ஐ கோ நியூ ஐட்டம் பைப்லைன், ஐ கிவ் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஜாப் கொடுத்துட்டு பைப்லைன் கிரியேட் பண்றேன். ஸோ சேம் திங், ஐ கிவ் டிஸ்கிரிப்ஷன் சாம்பிள் ஐ லவ் வேர்ல்டு எடுத்துக்கிறேன். இங்க கொடுக்கும்போது ஐ கிவ் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஜாப். இங்க வந்து hello this is running from downstream ஜாப்னு நான் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்றேன். சேவ் பண்ணிட்டு I'll go directly Jenkins upstream ஜாப் போறேன். I'll give bill now. See, let it wait. See பாத்தீங்கன்னா செகண்டரி பைப்லைனும் ரன் ஆகுது. ஸோ இஃப் யூ கோ அண்ட் see the output right, console output பாத்தீங்கன்னா see hello this is main pipeline நம்ம சொன்னோம். Then we called secondary pipeline நம்ம இந்த main pipelineல நம்ம கால் பண்ணோம். Like see scheduling project downstream job start tick building from downstream job one. இந்த நம்ம downstream job கேட்டல. So it got completed. அதோட output we could see right. இப்போ இதோட output நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா logs build it from it got success right. So இப்போ நம்மளோட செகண்டரி பைப்லைன்ல போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த பைப்லைன் கூட ரன் ஆயிருக்கும். சி டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஜாப் ஆல்சோ இட் காட் ரன் 44 seconds ago. You could see the output. This is running from downstream job. ஸோ எப்படி இதை கால் பண்ணுதுன்னா we are calling a different pipeline. இப்ப மெயின் பைப்ல செகண்டரி இந்த ஒரு ஜாப் இன்னொரு ஜாப் டிபெண்டன்சி இருந்ததுன்னா you can call it upstream and downstream job. ஒரு மெயின் ஜாப் ரன் ஆனோடனே செகண்டரி ஜாப் இல்லையோ செகண்டரி பைப்லைன் ரன் ஆகணுமோ we can configure this option to do that. ஓகேவா? அதே போல லைக் திஸ் இஸ் அப்ஸ்ட்ரீம் அண்ட் டவுன்ஸ்ட்ரீம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா போஸ்ட் ஆக்ஷன்ஸ். போஸ்ட் ஆக்ஷன்ஸ் ஒரு பிளாக் இருக்கு. ஒன்ஸ் பைப்லைன் ரன் ஆயிடுச்சு, ஸோ வி வாண்ட் டு நோட்டிஃபை பை இமெயில் ஆர் சம்திங் ரைட், வி கேன் டூ தட். ஸோ அது எப்படி பண்றோம்னா வி கோ டு அவர் பைப்லைன் டெமோ இட் செல்ஃப், பைப்லைன் சின்டாக்ஸ், டிக்ளரேட்டிவ் ஜெனரேட்டர், கோ டு ஆப்ஷன்ஸ்னு ஒரு இது இருக்கும். கோ டு ஆப்ஷன்ஸ் லைக் போஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ், யா ஆப்ஷன்ஸ். போஸ்ட் இருக்கு பாரு, போஸ்டேஜ் ஆர் பில் கண்டிஷன் செலக்ட் தட். ஸோ எல்லாமே ரன் ஆகும்போது இஃப் பில்ட் இஸ் ரன் ஸ்டேட்டஸ் இஸ் குட் அண்ட் பில்ட் இஸ் ஃபெயிலியர் இல்ல பில்ட் இஸ் லைக் அபார்டட்
சம்திங் இதெல்லாம் நான் செலக்ட் பண்றேன். உங்களுக்கு எந்த ஆப்ஷன் ரிக்வயர்டோ அந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டு யூ ஜஸ்ட் கீவ் டிக்ளேர் லைக் ஜென்ரேட் கொடுத்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் பிளாக் ஆஃப் கோட். வாட் தட் பிளாக் ஆஃப் கோட் வில் டூனா, இது எங்க நம்ம பிளேஸ் பண்றோம்னா யூ ஹவ் டு பிளேஸ் அண்டர் த ஸ்டேஜஸ். ஸ்டேஜஸ் எங்க இருக்கோ அதோட லைக் சேம் பார்ட்ல யூ ஹவ் டு பேஸ்ட் இட். ஸோ இந்த இதுக்குள்ள வரும். ஓகேவா? ஸோ ஆல்வேஸ் இப்ப சப்போஸ் இங்க என்ன நடக்கும்னா நீங்க என்ன எனிதிங் this job is completed கொடுக்குறீங்க. லைக் இந்த எப்பவுமே இந்த இந்த பைப்லைன் ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் முடிச்சோன்னா யூ வில் கெட் திஸ் மெசேஜ். இன் கேஸ் ஆஃப் யூசர் அபார்ட்டட்னா you will get this message. User aborted na you can't see it in console, but in case if you did a email நீங்க enable பண்ணிருந்தீங்களா, like we'll see like how we can enable that email பாத்தீங்கன்னா in case of failure na failure வரும்போது like this job is failure, just we are say giving a small notification console கொடுக்குறோம். But if we configure the email actions எல்லாம் configure பண்ணனா we can able to send email to the uh, who is the like responsible or particular DL or யார் ஓனரோ we can send those things to them. Okay வா? I am just taking now here. Jenkins, manage Jenkins, sorry, pipeline remove, configure. So I'm changing here. I think good. இல்ல from Just ஒரு bracket மிஸ் வருது செகண்ட் பேஜுக்கு. அதாவது அபட்டர் கீழே கீழே காப்பி பண்ணல. ஓகே 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 ஓகே. இல்ல அபட்டர் கீழே ஓகே 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 ஓகே, இருங்க இருங்க இருங்க. காப்பி பண்ணும்போது விட்டுட்டோம். அபோட்டட் இருக்கு. அபோட்டட் செக்மெண்ட் கீழே. ஓகே, that is correct. Post is correct. Always correct. Aborted இருக்கு, failure இருக்கு, post இருக்கு. இது மெயினோட Jenkins. Okay, we are good now. So it will do with filled with parameters. like கொடுப்போம். See, we get a different one, right? Post build actions வந்து நம்மளுக்கு இன்னொரு ஸ்டேஜ் கிரியேட் ஆயிருக்கு. If we go and see, right, this job is completed. Uh, in case of failure வருதுன்னா how we can do, right? I'll yeah, I'll give a wrong command. See, so I'll give MB something கொடுத்துறேன். So in case இந்த always கொடுத்தோம்னா எப்பவுமே in case of failureனா see I will see I will do skipped skip பண்ணிச்சா wait skip கொடுக்கலையா இந்த மாதிரி I'll remove that. I'll remove these expressions. MB command எடுத்துக்குதுல. So I'll give MB and something.
Boolean also. Global. எடுத்துக்காது. So I'm just anyway, I'm just giving it. See, it got failed. இப்போ நம்மள போஸ்ட் டிக்ளரேட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எனிவே லைக் ஆல்வேஸ்னா எப்பவுமே ரன் ஆகும். இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர்னா திஸ் ஜாப் இஸ் ஃபெயிலியர் நம்மளுக்கு வருது பாத்தீங்களா, லைக் வி கேன் ஏபிள் டு see that திங்ஸ். அண்ட் இதை எப்படி நம்ம இமெயிலோட நோட்டிஃபை பண்றோம்னா நம்ம ஷெல் ஸ்கிரிப்ட்ல பண்ணோம், ரைட்? யூ ரிமெம்பர் ரைட்? எஸ்எம்டிபி போர்ட் வச்சு we did it, right? எஸ்எம்டிபி போர்ட் நம்பர் பாத்தீங்கன்னா 456 அண்ட் we use எஸ்எம்டிபி சர்வர் பாத்தீங்கன்னா எஸ்எம்டிபி டாட் gmail.com, கரெக்டா? ஸோ தென் நம்மளோட இமெயில் ஐடி we get our email ID, right? My email ID would be ravipromote@gmail.com, right? Then password, right? We generated a app password, right? ஞாபகம் இருக்கா? We did it, right? In shell scripting நம்ம serverல இருந்து mail send பண்ணோம், ஞாபகம் இருக்கா? Same thing we'll be configuring here. இங்க நம்ம ஜென்கின்ஸ்ல நம்ம கான்ஃபிக் பண்ண போறோம். So if you go to here, manage Jenkins, go to system, find the email. Email, gonna let it go there. Yeah, email notification இருக்குல்ல, you have to use this here. So our SMTP would be smtp dot email.com. சஃபிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா @gmail.com. அதுதான் சொல்லுது, சஃபிக்ஸ் கேக்குது @gmail.com. Then go to advanced, use SSMTP authentication. So we have to use Ravi promote @gmail.com. Like we have to generate a app password, right? We'll go there to Google. Manage your Google account. Type app password. Asking to confirm my identity. I'm just create a new one. Jenkins கொடுத்துட்டு I'll create. So copy that, paste it. So I have to create one more again. Copy ஆகல. So create. Copy பண்ணிட்டேன். I'm pasting here. We don't need spaces. Remove spaces and go to Jenkins. கொடுக்குறோம். Then we have to use SSS. இது பண்ணிக்கோ, லைக் யூஸ் செக்யூர் சாக்கெட் லேயர் யூஸ் பண்ணிக்கோ சொல்றோம். தென் த போர்ட் நம்பர் வுட் பி 456. ரிப்ளை டு அட்ரஸ் நீங்க எந்த அட்ரஸ் ரிப்ளை பண்ண சொல்லி நம்ம சொல்றோம். இன்கேஸ் சம் பீப்புள் பாத்தீங்கன்னா ஜென்கின்ஸுக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் மெயின்டெனன்ஸ் லைக் நான் ரிப்ளையபிள் டிஎல் வச்சிருப்பாங்க. சம்திங் இப்போ நான் நோட்டிபிகேஷன் பண்றேன்னா யூ கான்ட் ரிப்ளை டு தட் பர்டிகுலர் இமெயில். அதே மாதிரி இருந்ததுன்னா இன் கேஸ் ஆஃப் யூசிங் தட் கைண்ட் ஆஃப் இமெயில்னா யூ ஜஸ்ட் கிவ் சப்போஸ் சப்போர்ட்டோட சப்போர்ட் டீமோ இல்ல டெவாப்ஸ் டீமோட இமெயில் ஐடி கொடுத்துட்டு யூ கேன் ஆஸ்க் தெம் டு டெஸ்ட் தட். ஓகேவா? ஸோ இது நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம வில் டெஸ்ட் இட். எந்த இமெயிலுக்கு சென்ட் பண்ணலாம்? லோ ஐ கெட் a temp email. I'll get a disposable email. Let it load. Why it taking so much of it? We got it. I'm copying that. So test. It will check whether நான் என்னென்ன கொடுத்தனோ இது கரெக்டா இல்லையான்னு it will be checking. So it will take a time.
Let it take time. The same address are taking a different address. Same. It will take time for first time. First time it will take little time. So it got failed. I'll save. Save பண்ணிட்டு I'll try to run one more time. See, maybe இங்க தப்பா எடுத்துக்குதா 465. I'll give here also smtp.gmail.com. Then maybe once 465. Sorry, 465. 465. See, email was sent successfully. இப்போ நம்மளோட mail பாத்தீங்கன்னா, see, we got email, right? This is test email. Number 2 sent from Jenkins. First was a failure, right? So it take like number 2 was here. Okay, va? So number configure correcta பண்ணிட்டோம். So we are good. We save this thing. இதை எப்படி நம்ம pipeline குள்ள incorporate பண்ண போறோம்னா, same. Go to pipeline demo, syntax போங்க. Here options, right? Optionsல postல this is we already generated. So இங்க extended email text, extended email இருக்குல்ல. So click that. யாருக்கு அனுப்ப போறீங்க? So we'll be sending this to this particular email ID. Subject என்ன subject? Subject வந்து Jenkins job is success சொல்லி நம்ம கொடுக்கும்போது we can give the message. கொடுத்துட்டு so I generating a pipeline here. Script கொடுத்தோன்னே I got it right. So இந்த இதை வந்து அப்படியே நான் going to paste it in post build actionsல I'll be doing it. So always இது கொடுக்குறோம். Then in case of failure na abortedக்கு I'll be giving here instead of success Jenkins job is aborted னு கொடுக்குறேன். In case of failure na I'm using the same thing. I'm asking job is failed. கொடுத்துட்டு same thing we have to do here. Subject. See, நான் இங்க change பண்ணிட்டேன். I'm saving this. If I'll give build now. So post build accessல நம்மளுக்கு 2 email வரும். Like one is always நம்ம கொடுத்திருக்கோம், right? So always part it will take. It taking time. Let it take time. We go and see the console output. Sending email to one script written error, one failure. Okay, நம்ம script failure. அதனால it thrown error, but it sent 2 emails, right? நம்ம என்ன கொடுத்தோம்னா let it refresh it. அதே email தானே இருக்கும், I believe.
Yeah. Refresh பண்றேன். We'll wait. Maybe it's not taking time and தெரியல. But it says sending email. Email text பண்ணிருக்குன்னு காட்டுது. Okay. Here also it's sent. But maybe their templateனால நம்மளுக்கு வரலையான்னு தெரியல. This is from my email. We won't see here, I believe. Okay. இது சென்ட் ஆயிருக்கு பட் அது சென்ட் ஆகல. Okay. Not this one. And fills in the like sure it should send, but I'm not sure why it's not sending. Let me try one more time. In the time error fix பண்ணிடுவோம். We'll fix it the error. We'll save it. We'll run it. Sending email. Okay. It's not. Okay. Mail send agla. I'll check why it's not sending email, or I'll give a different address, or maybe that might work. I'll try that. Otherwise, we'll see tomorrow. I'll fix it and we'll see tomorrow. Okay, va? Pipeline demo. Configure. So tomorrow we'll take it. Okay, tomorrow 28. Okay, I am taking it. It should come. Otherwise, I'll see like why எங்க error ஆகுதுன்ட்டு I'll see. It should see. It's sending. It's saying to sending, right? But it should send, right? But it's not taking. Let me fix it. நாளைக்கு நான் fix பண்றேன். We will like almost restart time. End of our class. So I'll fix that. I'll let you know. Okay, வா.